Okay, for this puzzle, lo vamos a hacer en inglés y en español, so please pay attention. You're going to need your science journal, your science packet, scissors, glue, and a pencil. Va a necesitar su cuaderno de ciencia, el paquete de ciencia, y tijeras, papel, y algo con que escribir. Okay? We're not going to actually do the journals. We're just going to cut and get everything ready and glue everything down. No vamos a hacer los apuntes, solamente vamos a recortar y pegar todo como lo necesitamos tener para nuestros apuntes de hoy en la tarde. Okay? So, we're going to start with the first 2 pages. So, necesita las primeras 2 páginas, the one that says wind, water, waves, ice. And then also the next one that says weathering and weathering. So go ahead and tear those 2 pages out. And you can save the rest. Let me show you how I'm going to cut it. And then I'll keep going. Déjeme le muestro cómo voy a cortar estas 2 hojas que necesita. Y luego continuamos con el video. Okay, so on the first page, you're just going to cut around the square. En la primera página va a recortar en el cuadro. On the second page, you actually have 2 of these. You only need 1. You can throw the other one away. En el segundo tiene 2 iguales. Va a recortar uno y la otra es basura. La puede tirar. Okay? We're going to start on our journal with water, wind, and ice. So vamos a empezar con este primero. El otro lo puede poner en un ladito. And we're going to go to our journal on the next page. La última página que hicimos antes de las vacaciones fue esta. Weathering, erosion, and deposition. Go to the next page, which is 42 and 43. 42 y 43. Go ahead and number those. And then I'm going to show you how we're going to glue this down. So we're going to start by making a title. Vamos a empezar con un título en esta página. So this is our title. Wind, water, waves, ice. Go ahead and write that down. Pause if necessary. Este es el título. Viento, agua, olas, y hielo. The next thing we're going to do is I'm going to show you how we're going to glue this. So I'm going to flip this backwards. Let me zoom out again. I'm going to flip this on the other side. And then I'm just going to fold in on the lines. Kind of if I'm making a cookie catcher. Vamos a doblar hacia adentro para que las letras estén hacia el frente en la línea. It doesn't have to be exact. Just go ahead and fold in as best as you can. Si no queda exactamente, no importa. Okay? I'm going to show you how to glue this next. So this is how I glued mine. My eye is going to be towards the bottom. You want to make sure before you glue that when you open it, you have space to write on the notebook. If it's sticking out, it's going to be hard to take the notes down. Okay? Así es como pegué el mío. La I va hacia la esquina abajo en la derecha. Y se quiere asegurar de que cuando lo pegue, las esquinas, cuando las abra, queden dentro del cuaderno para que no sea difícil tomar los apuntes porque se salga. That's it for this first one. Let's go to the next one. We're going to go to the next page. Pause if necessary to glue, sorry. Go to the next page, 44 and 45. Vamos a la siguiente página, 44 y 45. Recuerden, no estamos tomando los apuntes ahorita. Ahorita nada más estamos poniendo la página lista para la tarde. So the next one we're going to do is the weathering one. I'm going to make my title. So my title is going to be Types of Weathering, Formas de Degradación. Ese es el título. Apunte el título. Detenga el video si es necesario. The next thing we're going to do is we're going to go ahead and glue this bottom part. So we're going to fold where it says weathering. Vamos a doblar donde dice weathering. I'm going to take my glue and just put glue along that line. Vamos a poner pegamento ahí. I'm going to skip lines from the top because I need to glue I need to write something here this afternoon. I'm going to skip about 5 lines. Deje espacio arriba porque vamos a escribir algo aquí en la tarde. Y yo me brinqué como 5 líneas más o menos.
So now I can open this and close this. And I'm going to go ahead and cut this. Just like that. And the last thing you are going to do is in Spanish, la última cosa que vamos a hacer en español es poner los títulos de gradación física, de gradación química. Pausa el video si es necesario. The rest of us, we're done. We are ready for this afternoon to do our 2 journals. The first journal should look like this. Así debe estar el primer cuaderno, la primera entrada. En la tarde hacemos los apuntos, el título, y la segunda página, el título, la hoja pegada y los títulos en español. Same thing with the second one. We just need the title and the sheet glued, and we're ready for our notes this afternoon.